Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will explain a new system. It's a respiratory system histology, and we're starting with saying that the respiratory system including the two portions started with conducting portion until reach to the respiratory portion. The conducting is including both the outermost or outside and until within the lung. So it started with the nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and finally the terminal bronchiole, and until reach to the respiratory bronchiole, started the respiratory portion, which is continue with the alveolar duct, alveolar sac, and finally alveoli. At the nasal cavity, which is divided into two halves, right and left, and that's separated by a nasal septum, which is a bony cartilaginous. Also, it can divided into anterior portion and posterior aspect of a nasal cavity. The anterior portion, which is represented by a vestibule, okay, it's beneath the nares or the nostril. It's dilated and known as a vestibule, and it's lined by a thin skin which has a vibrancy, short, stiff hairs, and prevent the larger dust particle from entering the nasal cavity. And the dermis of the vestibule, it's considered a house of numerous sebaceous and sweaty glands. Also, the dermis is anchored by numerous collagen bundles to the perichondria of a hyaline cartilage segments, which is a supporting skeleton of these wings or ala of this cartilage. The posterior aspect of the nasal cavity, except the vestibule of the nares, after the nares, and the olfactory region of the nasal cavity, all the nasal cavity are lined by respiratory epithelium, which is a pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay, except the vestibule and the olfactory region, all the nasal cavity is lined by respiratory epithelium with goblet cell, which is the more posterior region of the nasal cavity. After that coming the subendothelium or the subepithelial connective tissue, we call it a lamina propria, okay, which is considered a rich vascularized, and especially at the region of the concha and the anterior aspect of the nasal septum, which is housing a large arterial plexus and venous sinuses. The lamina propria also has many of seromucous glands and abundant of a lymphoid elements. اوكي، هذا هو عندنا الابيثيليوم. After that coming the lamina propria directly after at the lining epithelium. Okay, after that we coming at the region which is located at the roof of the nasal cavity, superior aspect of the nasal septum and superior conchi. It's called olfactory region, which is lined by
احنا قلنا all of the nasal cavity lined by respiratory epithelium, while this olfactory region it's lined by a specific epithelium. It's called olfactory epithelium. Okay, olfactory epithelium. This olfactory epithelium are also underlying by lamina propria. Okay, at the lamina propria, also having a serous fluid secreting glands, which is called, we call it a Bowman glands. Okay. Also, we can name it olfactory glands. At the olfactory epithelium, we have a 3 type of cells. شنو هاي ال 3 type of cells that's located at the olfactory epithelium? Number 1, it's called olfactory cell, sustentacular cell, and basal cell. Olfactory cell, which is considered a bipolar neuron whose apical aspect and the distal terminus of its cylinder dendrites, it's modified to be a bulb of olfactory vesicle. Okay, and it's considered or it's responsible for the smell sensation. And number 2, it's the sustentacular cell, which is a columnar cell whose apical aspect have a serrated border composing a microvilli, and this sustentacular thought that it's having a role for the physical support, nourishment, and electrical insulation for the olfactory cell. يعني هاي هي الفانكشن مالتها النورشمنت والريجوليشن والسبورتنج. آخر شيء الفاينل تايب اللي هي البيزل، من اسمها بيزل اللي هي تكون بالبيز. اوكي، اللي هي تكون يا اما horizontal or globus. its role it's act as a mast cell or stem cell, and it's indicated and for the proliferative capacity. Okay, and can be replaced both of sustentacular and olfactory cells. So when we occurring the damage on the olfactory cells and the sustentacular, the basal cell can replace it by a new others. And we're saying that the lamina propria having a Bowman capsule, or Bowman glands, or we call it olfactory glands. Okay, also it's having highly vascularized, highly blood vessels, loose to dense irregular collagenous connective tissue. هذه الجلاندز هي تكون عبارة عن serous secretory product. وطبعا also we can find many of lymphoid elements. Okay. After that, we coming at the another part of our conducting portion, which is the pharynx. At the pharynx, which is begin at the concha or a cauna, or we call it a shauna, and extends to the opening of the larynx. It's continuous cavity and divided into 3 regions: superior nasopharynx, middle oral pharynx, and inferior laryngeal pharynx.
The nasopharynx is lined by respiratory epithelium, while the oral and laryngeal pharynx lined by stratified squamous epithelium. All of these types, it's laminar propria composed of loose, dense, irregular type and vascularized connective tissue that's housing seromucous glands and lymphoid elements. The lamina propria of type on its posterior aspect of a nasopharynx, يعني lamina propria of the nasopharynx on its posterior aspect, it's located or اللي تحوينا على الpharyngeal tonsils. اوكي؟ إذا تذكروها لما ترجعون على الإيميون system. After that we coming هسه احنا بلشنا من هذا nasal cavity with the nostril. After that, the nasopharynx, and after that coming at the larynx with epiglottis, okay, which is situated between the pharynx and the trachea. It's responsible for the phonation and prevent the entry of any solids and liquids into the respiratory system عن طريق منو؟ عن طريق الإبيجلوتس. تمام؟ during the swallowing، يعني هذه تقفل عندنا حتى تعبر للإسوفيغس. And we having a two type of cartilages at the larynx. شنو هاي two type of cartilages؟ عندنا hyaline cartilage and elastic cartilage. Both of them اثنيناتهم وين يكونون موجودين؟ بالنسبة للهايلين cartilage اللي تشمل لنا الامبيرد thyroid and cricoid cartilage, also including the arytenoid اللي هي paired arytenoid, while the elastic وين هذه موجودة الإلاستيك كارتلج؟ هسه احنا قلنا بالكريكويد والأرتينويد والثايرويد كارتلج هذه هي موجود عندنا بها الهايلين كارتلج، بينما بالإبيجلوتس والكيونيفورم كارتلج هذه موجودة عندنا بها إلاستيك فايبرز. أوكي، هذه الكارتلجز شلون يصير لها connection between them؟ It's connection or connected with each other by a ligament, and their movement with a respect to one another and controlled by intrinsic and extrinsic skeletal muscle. Okay, هنا عندنا skeletal muscle. تمام. عندنا lumen of the larynx characterized by two pairs shelf-like folds, superior position, a vestibular fold. هاي عندنا هنا الvestibular fold. Okay. And after that, lamina propria. يعني هسه نجي على اللامينا propria. قبل أن نجي على اللامينا propria، اللارynx حتى نجي نخلص من موضوع الابيثيليوم. عندنا اللارynx lined by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, so it's a respiratory epithelium, except the superior surface of the epiglottis. عندنا من ناحية. اوكي، هذا شنو اللايننج epithelium and the vocal fold. تمام، الvocal fold هذا شنو lined by with any type of epithelium. It's covered by stratified squamous non-keratinized epithelium. تمام، لما نجي هنا عندنا هذا. تمام، stratified squamous هذه بيا منطقة
بمنطقة الفوكال فولد وبمنطقة epiglottis اللي هي تكون lined with stratified squamous non-keratinized epithelium. While other parts of the larynx it's lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. تمام. زين، عندنا بعدها اللامينا بروبريا. شنو راح تحوي لنا؟ راح تحوي لنا على loose connective tissue, also house of the seromucous glands, adipose cells and lymphoid elements. تمام، مثل ما نشوف هنا عندنا هذه الليمفويد elements وهذا عندنا السيروميوكس glands. تمام. زين، تمام. بعدها نجي على المين parts. هذه كلها هي توضح لنا ال parts of the larynx. تمام، هذه الskeletal muscle اللي ذكرناها وهذه الكارتليجز اللي تكلمنا عنها، ال two type of hyaline and elastic اللي تكون من فوق على الابيجلوتس. هذه هي junction between the squamous و between the respiratory epithelium, the two type of epithelium that's located at the larynx. هسه نجي على main parts, another parts of the respiratory or conducting portion اللي هو الtrachea. الtrachea begins at the cricoid cartilage of the larynx and ends when it's bifurcates to forming the primary bronchi. تمام. الوول مالتها من شنو متكونة؟ هذا الlumen of the trachea, and its wall started with also a respiratory epithelium اللي هو pseudostratified ciliated columnar epithelium. تمام. واللي يكون having a subepithelial connective tissue lamina propria. تمام. هسه نجي على وحدة. أول شيء عندنا respiratory epithelium. At the respiratory epithelium of the trachea, it's having 6 type of cells. إحنا بالolfactory ذكرنا we having 3 type of cells, while at the respiratory epithelium we have 6 type of cells. اللي هي شنو هذه 6 type؟ اللي هي goblet cell, ciliated cell, columnar cell, basal cell, brush cell and serous cell. تمام. واخر شيء عندنا اللي هي diffused neuroendocrine system. diffused neuroendocrine system واللي نختصرها بالDENS, DNES. تمام. So we having goblet cell, ciliated columnar cell, basal cell, brush cell, serous cell and diffuse neuroendocrine system اللي هي الDENS. تمام. هذه هي ال 6 type that's located within the respiratory epithelium. هذا هو respiratory epithelium of the trachea واللي تكون having the 6 type of cells. بالنسبة للgoblet cells, which is constituting about 30% of the total cell population of the respiratory epithelium, واللي هي وظيفتها اللي تكون produce the mucin or mucinogene. تمام. وعندنا التايب نمبر 2 اللي هي تكون ciliated columnar cell. هذه شنو هي ciliated columnar cell which is constitute approximately also about 30% of a total respiratory epithelium. وهذه السيليا شنو فائدة هذه السيليا اللي موجودة عندنا at this cell؟ It's move the mucus and it's trap the particles matter via the ciliary. هذه ciliary action لما تجي تتحرك هي راح تصير لها trap the particles matter
toward the nasopharynx for the elimination حتى تنطرد لي برا. A short basal cell, it's composed about also 30% of the total population of the respiratory epithelial cells. وشنو فائدة هذه البيزل cells؟ احنا تكلمنا بالنسبة للألفاكتوري قلنا البيزل هي precursor تكون تعوض لنا عن السستنتيكولار وعن الألفاكتوري. هنا يهمنا نفس الشيء تكون relatively undifferentiated cell considered to be a stem cell to proliferate and replaced the absent of the goblet cells and ciliated columnar also brush cells. بالنسبة للبراش cells اللي هي constitute about only 3% of the total cells. والسيرا cells also make up about 3%. وهذه السيرا الفيتشر مالتها having apical microvilli. تمام. Also having a granules when we look at the microscope. Dense cell هذه هي الفاينل. تمام. اللي هي also known as a small granule cells. They have ability. هذه شنو هي الفائدة أو الفانكشن مالتها من وجودها of its existing. It's having the ability to monitor the oxygen and carbon dioxide levels in the lumen of the airway. تمام. Some believe this is its function. Then after that we coming at the lamina propria. هذه هي منطقة lamina propria of the trachea. At the lamina propria قلنا composing loose fibroelastic connective tissue containing a lymphoid element. ممكن أن نشوف فيها lymphoid elements. تمام. اللي هي تكون lymphoid nodules, lymphocyte والنeutrophil. Mucus and seromucous glands whose duct open at the epithelial surface. يعني هذه الجلاندز اللي موجودة هنا عندنا open الduct مالتها open to the surface of the epithelium. زين. بعدها شنو ممكن also we can see a dense layer of elastic fibers. تمام. هذه كلها باللامينا بروبريا. طبعا هذه الالاستيك اللي هي تفصل لنا اللامينا بروبريا from the submucosa. تمام. اللي هي اللي بعدها الطبقة اللي بعدها. So عندنا هذه طبقة الميوكوزا هي كلها ميوكوزا that's including the epithelium with the lamina propria. تمام. بعدها تيجي طبقة اسمها هي طبقة السبميوكوزا which is composed a dense irregular fibroelastic connective tissue housing a numerous of mucus to seromucous glands. هذه هي الجلاندز كلش واضحة. تمام. mucus to seromucous glands واللي تكون short duct مالتها opening to the elastic lamina propria. هنا يصير لها opening مالتها. تمام. lymphoid element also present at the submucosa ممكن أن نشوف بيها وهي consider a rich blood and lymph supply. هنا هذه الطبقة. بعدها تجي عندنا طبقة هذه طبقة اللي that's including with it the cartilage الهايلين cartilage. طبقة نسميها الادفنتيشيا اللي هاي الاكسترنال. تمام. adventitia composed of fibroelastic connective tissue. The most prominent feature of the adventitia are a hyaline cartilage C-ring. نرجع على الصورة هذه هي الهايلين cartilage. إذن هذه منها عندنا هي الميوكوزا طبقة السبميوكوزا. وهذه الآخر شيء هي عندنا طبقة الأدفنتيشيا that's including the cartilage
اللي هي يكون بشكل C shaped. هذه مثل ما تشوفها أنت تكون complete C shaped. أوكي. of the cartilage, hyaline cartilage. تمام. زين. هذه الهايلين cartilage بما انه هي C shaped. زين. هذه المنطقة عندنا المنطقة اللي تربط لنا ال two ends of these hyaline cartilage هي تكون muscle. هي muscular layer. هاي اللي تربط لي two ends of these cartilage نسميها trachealis muscle. trachealis muscle. تمام. طبقة الأدفنتيشيا هي تكون responsible for the anchoring the trachea with the adjacent structure like the esophagus and the connective tissues of the neck. يعني هي تربط لي منطقة trachea with the another connective tissues of the neck and with the esophagus. تمام. زين. هذا فيما يخص عندنا التراكيا. After that we coming and entering more deep at the bronchial tree, and this bronchial tree it's begin at the bifurcation of the trachea. هذا عندنا هنا عندنا اللارynx، بعدها تجينا التراكيا. تمام. بعدها هذه يصير ال end at your place or this place, the ending of the trachea and bifurcation. تمام. of the primary bronchi. By the way, the bronchial tree it's composed of the airway that's located outside the lung. تمام. اللي هي ال primary bronchi أول ما نجي. بعدين أو نسميها extra pulmonary primary or extra pulmonary bronchi. بعدين ال airway that's located inside the lung. لما نجي ندخل inside the lung يعني لحد هذا الحد اللي هو يكون ال outside، هذا هو ال extra pulmonary أو ممكن نسميه primary bronchi. بعدها من تجي تدخل لللانج داخل اللانج، هنا ايش راح نجي نسميها؟ راح نجي نسميها intrapulmonary bronchi, lobar, second, and after that coming the segmental tertiary bronchi. تمام. so primary, secondary or lobar or intrapulmonary, and after that the segmental اللي هي الترشري bronchi. زين. both or all these type of the bronchi شنو اللايننج epithelium مالتها؟ نجي هذا هو البرونكس. نجي أول شيء main characteristic feature of the bronchus it's the presence of the cartilage اللي هو الهايلين cartilage. C-shaped اللي كان موجود عندنا بالتراكيا that's located at the trachea it's replaced by irregular plates of hyaline cartilage. هاي مثل ما نشوفها احنا هنا. تمام. هذه interrupted incomplete plates of a hyaline cartilage. هنا كانت عندنا complete C-shape اوكي. كانت هناك عندنا complete وفقط ال two ends مالتها اللي بالنهاية هي اللي binded by a trachealis muscle، لكن هنا عندنا around the bronchus it's lined or containing interrupted plates of a hyaline cartilage. زين. بالنسبة لل another parts شنو ممكن عندنا؟ عندنا smooth muscle is located at the
interface of the fibroelastic lamina propria. يعني باللامينا propria ممكن أيضا نلاقي بيها smooth muscle. also شنو ممكن نلاقي؟ ممكن نلاقي بيها elastic fibers، تمام، اللي هي موجودة also. زين، عندنا also شنو ممكن نلاقي؟ ممكن نلاقي seromucous glands and lymphoid element are present at the lamina propria، تمام، and the submucosa of the secondary bronchi، يعني موجودة بالprimary وبالsecondary. Duct of these glands that deliver their secretory products onto the surface of the pseudostratified ciliated، تمام، pseudostratified ciliated epithelium، تمام. زين، قبل لا نجي للبرونكيول، نخلص البرونكاس ونجي على البرونكيول. We must be remember that the lining epithelium of the bronchus or bronchi, it's respiratory epithelium with goblet cell. حتى بعدها من نجي على البرونكيول، تمام، at the bronchiole اللي هي ندخل within the lung اللي هي lining epithelium مالتها تجي هنا شنو؟ راح تجي replaced ranged by ciliated simple columnar with occasional goblet cell at the larger bronchiole. هذه موجود عندنا. بعدها يصيرها ranged to the simple cuboidal many with the cilia with the club cell، تمام، واللي ممكن نسميها احنا كلارا cell، تمام. هذه بالسمولر برونكيول، يعني باللارجر برونكيول هي تكون ciliated simple columnar with goblet cell. بعدها بالسمول برونكيول راح تجي تصير simple cuboidal many with cilia with clara or club cell، تمام. زين، هذه الكلارا سيل شنو هي؟ هي عبارة عن columnar with dome shape. زين، هذه الكلارا أو club cell believed that it's protect the bronchial epithelium by the lining it with their secretory products. يعني هي بالبرودكت مالتها اللي هي تكون club cell secretory protein، هي هذه اللي يصير لها protection للepithelium of these bronchiole. زين، some investigators suggest that the club cell produce a surfactant-like material. These surfactants are reduce the surface tension of the bronchioles and facilitate the maintenance of their patency. تمام. زين، بالنسبة لللامينا بروبريا احنا تكلمنا على الابيثيليوم وقلنا الرينجد مالتها من السمول من اللارج سوري برونكيول to the small bronchiole تختلف goblet both goblet and clara cell. اللامينا بروبريا بعدها تجي هذه طبقة اللامينا بروبريا اللي تجي directly after the epithelium. هذه شنو الكاركترستيك فيتشر مالتها؟ نو جلاندز. كانت عندنا لما نجي احنا نميز بين البرونكاي البرونكاس والبرونكيول اللامينا بروبرتي of the bronchus having a glands، تمام. هنا عندنا no glands، تمام. Also it's surrounded by loose meshwork of helically ornated smooth muscle. هنا راح نلاقي أكثر شيء عندنا smooth muscle layers and the wall of the bronchi and their branches
having no cartilage. هذه هي الديفرنت الثانية اللي تميزنا البرونكس from the bronchiole. هناك كانت عندنا اللامina propria having a glands and the cartilages اللي هي interrupted cartilages plates, while here we cannot find both of the glands and the cartilage. Also we can find a smooth muscle layers بالإضافة إلى different بالlining epithelium. تمام. زين، عندنا قبل لا نجي ننهي الكوندكتنج بورشن عندنا الآخر بارت هو التيرمينال برونكيول. each bronchiole subdivide into forming several smaller terminal bronchiole. That's هذا هم عندنا bronchiole. هذا اللايننج epithelium وده تشوف هنا there is no glands at the lamina propria or هذه بس smooth muscle نشوف فيها or any cartilage. تمام. زين، احنا هاي عندنا من ناية هو terminal bronchiole. اوكي، واللي قلنا constitute the terminus of the conducting portion of the respiratory system. والterminal bronchiole composed club cell and cuboidal cell, some with cilia, and the narrow of the lamina propria consists of fibroelastic connective tissue and surrounding by 1 to 2 layer of smooth muscle. نايا عندنا. تمام. زين، بعدها شنو ممكن نلاقي؟ نلاقي ممكن هذه elastic fibers that radiate from the adventitia and with the bronchioles that bind to the elastic fibers radiating from the another members of the bronchial tree. A terminal bronchioles that branch to give rise to the respiratory. هذا عندك respiratory bronchiole. تمام. يعني تنتهي عندنا كالتيرمينال اللي هنا عندنا تنتهي الكوندكتنج portion وعندنا يبدي within the lung هو respiratory bronchiole اللي بعدين يكمل with the duct الاليفيولار duct والاليفيولار sac واخر شيء هاي الاليفيولار individual هاي هي الاليفيولاي. بالنسبة للcomposition مالت respiratory bronchiole it's similar in structure to the terminal bronchiole and their epithelium. It's simple cuboidal epithelium rich in club cell and some ciliated cell. But this epithelium is broken up by a presence of thin-walled pouch-like structure known as alveoli. يعني احنا شلون نميز التيرمينال bronchiole؟ عندنا خليت لكم أنا هنا هذا السلايد. التيرمينال bronchiole from the هذا عندنا terminal bronchiole from the respiratory bronchiole الlining epithelium مالتها يصير broke up and invasion by the alveoli. راح نشوف فيها within the alveoli بداخلها. تمام. زين. After that we coming at the alveolar duct that's arised from the respiratory bronchiole. من respiratory bronchiole. تمام. هذا الدكت نجي اشوف. اوكي، هذا من هنا عندنا alveolar duct alveolar sac اللي يحوينا على more than of alveoli. اوكي، الالveolar duct اللي هو يكون arised from the respiratory bronchiole and forming branches and each of the alveolar duct usually end with the blind outputting composed two or more
small cluster of alveoli. وهذه الكلاستر هي نسميها sac. يعني هي تبدي عندنا duct، هذا duct عندنا هذا، بعدين ينتهي بblind end اللي هي 2 or 1 or ممكن 2 to 3. هذه هي كلياتها نسميها sac اللي يحوينا على more than of alveolus، بينما هي الوحدة الانديفيدوال هي نسميها الالفيولس. اوكي same. The cells that's lining the alveolar ducts عندنا two type of cells that's lining the alveolus. شوف هاي عندنا هنا bronchial، بعدها يجي عندنا الداكت، بعدها شوفوا ننتهي هذا 3 or 4 alveolus، وهذا هو نسميه السك. هذا هنا عندنا السك. تمام زين. عندنا two type of cells that's located at the alveoli، هي ال type 1 pneumocyte و type 2 pneumocyte. ال type 1 اللي هو approximately about 95% of the alveolar surface, it's composed a simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. تمام هذه هي. وممكن we can call it type 1 pneumocyte, type 1 alveolar cell, or squamous alveolar cell. زين. التايب 2 pneumocyte واللي ممكن we can call it a great alveolar cell or septal cell ممكن نسميها, or we call it also a type 2 alveolar cell. تمام, which is constitute about 5% of the alveolar surface but is more numerous than the type 1 pneumocyte. هاي شلون؟ هذا السؤال لكم. زين, احنا قلنا النيوموسايت type 1 constitute about 95% والtype 2 هي 5% only but is more numerous than the type 1. زين شلون لعد على اساس هذه 95 وهذه only the 5%؟ اريد جوابه من عندكم تحضروا لي. تمام. الادجسنت طبعا هذه التايب 2 دائما تكون بالادجسنت between the two of alveoli بالseptal wall, so we can call it a septal cell. تمام, هنا ممكن نلاقيها بمنطقة السeptal junction between two alveolus. زين, عندنا اكو فت pore between the two adjacent alveoli, شنو نسميه؟ هذا حتى يساعدنا على ال exchanges between the air between the two alveoli. تمام, هذه البور احنا نسميه alveolar pole of cone نسبة إلى العالم اللي مكتشفه. So the two alveolar may communicate with each other with alveolar pole of cone. زين, لما نيجي تجي تنسأل what is the type of capillaries that's located at the lung, inside the lung, هي continuous capillary. تمام. عندنا اكو فد نقطة ايضا اتكلم عنها اللي هي ال type of the macrophages that's located at the lung or at the respiratory system. We call it a dust cell. اوكي, هذه هم جدا مهمة عندي تعرفها اللي هي ال alveolar macrophage that's located at the lung. We call it dust cell. زين, بالنسبة عندنا للالفيولاي
اللي قلنا إحنا عندنا مادة السرفكتنت agent or surfactant substances. تمام، اللي قلنا هي thought that is released by Clap cells. هذه does not complete until the 35th week of the gestation. تمام. after that or حتى يعني من ال 35 أسبوع or after that. تمام، بالبيبيز that's located اللي موجود بالpregnant women البيبي اللي بداخلها. so لهالسبب we advise to giving the cortisone للمامز اللي تعاني من الولادة المبكرة. doctors that advise her to taking a cortisons. هذه الكورتيزون اللي هي راح تسرع من عملية نمو الألفيولاي. يعني احنا من هذه السرفكتنت ما موجودة عندنا. هذه السرفكتنت اللي هي راح تخلي maintenance of the alveoli through the inspiration. تمام، حتى لا يصير بيها collapse، حتى تحافظ عليها مفتوحة ما يصير بيها collapse. هذه السرفكتنت ما موجودة خلال حتى ال 35 week. تمام، for gestation for pregnancy. فلهذا السبب احنا اذا اللي تصير عندها الولادة المبكرة بنطوها الكورتيزون حتى تسرع من عملية التكوين formation of alveoli and by the way occurring and complete the surfactant substances. Okay, and we finish our lecture, and thank you very much for your attention.